നമസ്കാരം. ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം. ആദ്യം തലക്കെട്ടു. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം. തുടർച്ചയായി 9 ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച റെക്കോർഡിലേക്ക് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല. കൂടുതൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ. രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് ധനമന്ത്രി. ബജറ്റിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അനുമതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ. 21,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ അനുബന്ധ വികസനം, എയിംസ് തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ബജറ്റ് അവതരണത്തിന്റെ തത്സമയ സംരക്ഷണം അമൃത ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ CJ റോയിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4-ന്. ഭൗതികദേഹം ബംഗളൂരു ബെന്നാർഘട്ടയിലെ നേച്ചേഴ്സ് കാസ്കേഡിൽ. 2 മണിവരെ പൊതുദർശനം. റെയ്ഡ് നടത്തിയ ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും. കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി LDFന്റെ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്ക് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ തുടക്കം. വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജാഥകൾക്ക് 15-ന് തരൂരിൽ സമാപനം. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് ഇന്ന്. അല്പസമയത്തിനകം ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രതീക്ഷകളേറെയാണ്. ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സുസ്ഥിരമെന്ന വിലയിരുത്തലിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും ബജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകിയേക്കും. തുടർച്ചയായി 9 ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധനമന്ത്രി എന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ നിർമ്മലാ സീതാരാമനും സ്വന്തമാവുകയാണ്. ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം ഭാവി വികസനം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടായിരിക്കും നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ തന്റെ 9ാമത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നടപടിയുണ്ടാകും. AI അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്കും ബജറ്റിൽ മുൻഗണന ലഭിച്ചേക്കും. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ഓട്ടോമൊബൈൽ, പ്രതിരോധം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് ബജറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. റോഡുകൾ, റെയിൽ തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികൾക്കും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തവണ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറവാണ്. 2025 ബജറ്റിൽ ആദായ നികുതി വരുമാന പരിധി 12 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ശമ്പള വരുമാനക്കാരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പരിധി ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദമ്പതികളുടെ വരുമാനം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ആദായ നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്ന ജോയിന്റ് ടാക്സ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും. ആഭ്യന്തര വിപണിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകും കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. ഭവന വായ്പകളുടെ പലിശയിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയ മൂല്യത്തിൽ രൂപ പുതിയ താഴ്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന പാക്കേജുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതലായി വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും സർക്കാരിന് സാധിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പ്രധാനമായും എയിംസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ വേണമെന്നും റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില ഉയർത്തണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് അതിവേഗ റെയിൽപാത സംബന്ധിച്ചും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതിനു പുറമെ ശബരി റെയിൽപാത തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികളിലും കേരളം പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അമൃത TV. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളം നോക്കിക്കാണുന്നത്. 21,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ അനുബന്ധ വികസനം, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനും നെല്ല് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും ധനസഹായം തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ അതിവേഗ റെയിൽവേ പാത പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ധനമന്ത്രി ഇന്ന് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഏകദേശം 29 ആവശ്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധനമന്ത്രിക്ക് മുൻപിൽ എത്തിച്ചത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയിംസ് എന്ന
പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിവേഗ റെയിൽ പാതയിലടക്കം വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വയനാട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനരധിവാസ പാക്കേജിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തുക അനുവദിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാനം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് അല്പസമയം മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന് അനുകൂലമായ, സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്പസമയം മുൻപ്. ഇതിലെ സഹകരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ. മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാര്യത്തിൽ നല്ല സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്കും ഉപരി മറ്റെല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ആകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മറ്റൊന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപനം മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, എയിംസ് പോലെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും വാക്കിൽ ഒതുങ്ങരുത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളത്തോട് ഇതുവരെ കാണിച്ച പോലെയുള്ള അവഗണന കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എല്ലാ കേരളീയരും ഒന്നുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ കേന്ദ്രം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. ദേശീയ ഐക്യം, ദേശീയ താല്പര്യം, ദേശസ്നേഹം, ഭാരതമാതാവ് ഇതെല്ലാം മറക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട വിഹിതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഒന്നാം ചോദ്യം നിസ്സംശയം എയിംസ് തന്നെയാണ്. എത്രയോ കാലമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഞാനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എയിംസിൻ്റെ കാര്യം. നോ എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എയിംസ് വരുന്നില്ല. ഈ കോഴിക്ക് മുല വന്ന പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എയിംസ്. എയിംസ് വരണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കേരളീയരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറകിലാണ്. റെയിൽവേ സോൺസ് എപ്പോഴും നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പരിഗണിക്കാമെന്നവർ പറയുന്നു, പക്ഷേ ആ പരിഗണന കാണുന്നില്ല. ഇതോടെ റെയിൽവേ സോൺ മാത്രമല്ല, അതിലേക്ക് റെയിൽവേയെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തത വേണം. അതിൻ്റെ പേരല്ല വിഷയം. ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേഗത്തിൽ പോകാനാകണം. ാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സംസ്ഥാനം, കേരളം ഈ ബജറ്റിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി കേരളത്തിന് നൽകുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന എയിംസ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകുമോ, എയിംസ് അനുവദിക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഏകദേശം 29ഓളം കാര്യങ്ങൾ, 29ഓളം ആവശ്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് മുൻപിൽ വച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വ്യവസായ ഇടനാഴി, മാരിടൈം ക്ലസ്റ്റർ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബ്, സീ ഫുഡ് പാർക്ക്, അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഏകദേശം 21,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, സമുദ്ര ഉൽപ്പന്ന മൂല്യാധിഷ്ഠിത ശൃംഖലകളുടെ ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുക വകയിരുത്തണം. മാത്രമല്ല, ഈ തീരമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഴിഞ്ഞം, ചവറ, കൊച്ചി ഈ തീരമേഖലയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉള്ള കോറിഡോർ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ, അതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പ്രധാനമായും കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ മാരാർജി ഭവനിലാണ് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള BJPയുടെ നേതാക്കൾ ഈ ബജറ്റിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വളരെ ആകാംക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളക്കര ഒന്നടങ്കം നോക്കിക്കാണുകയാണ്. എന്തായാലും 2047 എത്തുമ്പോൾ വികസിത ഇന്ത്യ എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബജറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും 2047 എത്തുന്നതോടുകൂടെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയാർന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക,
വികസിത ഭാരതമാക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെയും അതോടൊപ്പം നേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഈ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലേക്കാണ് ധനമന്ത്രി നടന്നു കയറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കുന്നു. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment,
boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route
on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions
incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence
for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market.
I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed
to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students.
Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B,
systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems
This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores
of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate
on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework
for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment.
Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much slower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off
of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics.
To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year.
processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് അവതരണമാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയത്. ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി പദ്ധതി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പദ്ധതി, എന്നാൽ ആ പദ്ധതിയില്ല. പുതുതായി 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി പദ്ധതിയാണ് ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ കേരളം അതിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ല. അതേസമയം തന്നെ ധാതുമണൽ ഖനന ഇടനാഴിയിൽ കേരളം ഇടം പിടിച്ചു. കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ധനമന്ത്രി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയുർവേദ ചികിത്സയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ നാളികേര പ്രോത്സാഹനത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമുണ്ട്. മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ആദായ നികുതിയിലുണ്ടായ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ചെറിയ നികുതി വെട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നേരത്തെ വലിയ സംശയങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ചെറിയ നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർക്ക് ശിക്ഷ പിഴ മാത്രമാകും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈ വിദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്നതിന് നികുതി കുറയ്ക്കും. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിദേശയാത്രയുടെ നികുതി 5-ൽ നിന്നും 2% കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് ക്ലൗഡ് സർവീസുകൾക്ക് 2047 വരെ ടാക്സ് ഹോളിഡേ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ധനമന്ത്രി ഇന്ന് വരുത്തിയത്. എല്ലാവരും, ഒരു മധ്യവിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തവണ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാവുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നികുതി നിയമങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു. ജൂലൈ 31 വരെ ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, വാഹന അപകട നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ നികുതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കാർഷിക മേഖലയെ കുറച്ചുകൂടി ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ, കുറച്ചുകൂടി ശാക്തീകരിക്കാൻ AI പ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. കർഷകർക്കായി ഭാരത് വിസ്താർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കർഷകരുടെ ഉൽപാദനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനടക്കം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സഹായം നൽകും എന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ധനക്കമ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. 2026 ധനക്കമ്മി GDPയുടെ 4.5% കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ധനമന്ത്രി നടത്തുകയാണ്. വനിതാ സംരംഭകർക്കായി ഷീമാർട്ട് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രാമമേഖലകളിൽ വനിതകളുടെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായം നൽകുന്നു. വനിതകളെ സംരംഭ ഉടമകളാക്കി മാറ്റാൻ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അടക്കമുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടി എന്തായാലും ധനമന്ത്രി ഇന്ന് ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു സവിശേഷമായ കാര്യം, ഈ പ്രമേഹം, ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകളുടെ വില കുറയും എന്നുള്ള സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിച്ചതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. AI സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ, അതായത് വരാൻ പോകുന്ന 2047 വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബജറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം AI സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നൽകുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കും എന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അപ്പോഴും കേരളം ഉന്നയിച്ച ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. എന്തായാലും അത് ഉണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല, അതിന് പകരമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റു ചില ധാതുമണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പഠനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മെട്രോമാൻ E ശ്രീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിവേഗ റെയിൽ പാതയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കേരളം അതിനകത്തില്ല. കേരളമെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശകലനങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ശ്രീ നിയതി നമ്മോടൊപ്പം ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ നീതി, നോക്കൂ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 മണിക്കൂറിലധികമായി വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ അത് നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിച്ച ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും മറ്റു ചില മേഖലകളെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഴുവനായി ഈ ബജറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്? ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ 9ാമത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 1.25 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് വായിച്ചു തീർന്നു. അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്
2-3 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, വികസിത ഭാരതം 2047 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് 2026-27 ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 2047 യാത്രയിൽ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു വികസിത ഭാരതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെയുള്ള മുദ്രാവാക്യം വികസിത് ഭാരത് സബ്കാ വികാസ്, അതായത് വികസനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ 3 കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വികസിത് ഭാരത് എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗമായിട്ടും തന്ത്രമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കർത്തവ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്താണ്. അത് നമ്മൾ 2025-26 7% വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ആ വളർച്ച വരും വർഷങ്ങളിൽ തുടരും എന്നാണ് നമ്മുടെ അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളായ IMF-ഉം വേൾഡ് ബാങ്കും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വിവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ വരും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തുകളിൽ, അതായത് വളർച്ചാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി വിട്ടുപോയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അമേരിക്കയുടെ ടാരിഫ് നിരക്കിലുള്ള വർധനവ്, അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് ഏരിയയിലെ യുദ്ധം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നമ്മുടെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കമ്മി, ഈ വക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു മാർഗം, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാർഗം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എത്രമാത്രം ഈ വികസിത് ഭാരത ലക്ഷ്യം നമുക്ക് തുടരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംശയം മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽ ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ അഭിലാഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അത് ഉൽപ്പാദന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്കീമുകളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അതിനൊരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം മാത്രമാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി വായിച്ചു തീർത്തത്. അത് പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്കീമുകളും വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ രൂപം അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്കാ വികാസ് സർക്കാർ വികാസ്, അതാണ് അവരുടെ സർവ്വവികാസ്. അതായത് വികസനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടിയായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അതേപോലെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് MSMEയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ, കർത്തവ്യങ്ങളിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും സർക്കാർ സാത്ത് സബ്കാ സാത്ത് വികാസ് അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അത് കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടരും. 2025 തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളും അത് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച. അതിനുള്ള ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് മൊബിലൈസിങ് റിസോഴ്സസ്, വിഭവസമാഹരണം നടത്തുക, അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഒരു നിമിഷം, ഇപ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അത് കണ്ട ശേഷം തിരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പദ്ധതികളുമായി കേരളം മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തത്. അതിനിടയിൽ
ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറിന് ഗവൺമെന്റ് അനുമതി നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കിയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ധനമന്ത്രി കമാന്തരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, 7 കോറിഡോറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാതയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം. ഈ ബജറ്റിനോടൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ 16ാം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടും വളരെയധികം നിരാശാജനകമാണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും, BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിഹിതത്തിന്റെ ശതമാനം 41-ൽ നിന്ന് 50% ആക്കണം. അതായത് 75% ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ആ 41 എന്നുള്ളത് 41 തന്നെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, 6 ലക്ഷം 7 ലക്ഷം കോടിയോളം ഡ്യൂട്ടിയും സർചാർജുമായിട്ട് പിരിച്ചെടുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ഈ വിഭജനത്തെ തന്നെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിഭവത്തിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ആവശ്യവും നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നാളികേരത്തെക്കുറിച്ച്, തേങ്ങയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് റബ്ബർ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ റബ്ബർ കൃഷി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാളികേരം കൊണ്ട്, ഈ തേങ്ങ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് 22 AMS, 2 AMS കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലുമുണ്ട്. എത്രയോ കാലമായിട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ തലത്തിൽ പോലും ആരോഗ്യമന്ത്രി എത്രയോ തവണ ഉടനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് സംബന്ധിച്ച് നിശബ്ദതയാണ്. ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച് 3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലും കേരളത്തിന്റെ പേര് ഇതുവരെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അതും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഉൾനാടൻ ജലപാതയെക്കുറിച്ച് വലിയ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾനാടൻ ജലപാതയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ല. അത് ഒറീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ഉൾനാടൻ ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷിപ്പ് റിപ്പയറിന്റെ കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾനാടൻ ഗതാഗതമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷെ അത് വാരണാസിയിലും പറ്റ്നയിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ളത് റെയർ എർത്ത് കോറിഡോറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനറൽ റിച്ച്നെസ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചവറവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ KML ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തെ പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ബജറ്റാണ്. പൊതുവെയുള്ള സമ്പദ്ഘടന മുൻകാലങ്ങളിൽ വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്തായി? ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിച്ചോ? അതേക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വില കൂപ്പുകുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ടാക്സ് ടെററിസത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേളയാണ്. മനസ്സിലാക്കണം, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭകൻ സ്വയം ജീവിതം അപഹരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി ഇതിനെ കൂട്ടി വായിക്കണം. പൊതുവെ കേരളത്തിന്റെ ഒരാവശ്യത്തോടും അനുഭാവപൂർവമായ ഒരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത ഒരു ബജറ്റാണ്. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരുമെന്നുള്ളൂ. 29 സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്ന് നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ കാണുകയും സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും വിശദമായിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ മാക്രോ തലത്തിലോ മൈക്രോ തലത്തിലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും കേരളത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം. അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ഇ ശ്രീധരനെ ഉപയോഗിച്ച് BJP കേരളത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേക്കുള്ള അനുമതി നൽകിയെന്ന് ആരാ പറയേണ്ടത്? റെയിൽവേ അല്ലേ പറയേണ്ടത്? ഇ ശ്രീധരനാണോ അത് പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ടത്? ഇ ശ്രീധരൻ ഒരു സ്വകാര്യ പൗരൻ മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സിറ്റിസൺ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രൈവറ്റ് സിറ്റിസന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു?
പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ. അത് നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ രൂപത്തിലോ കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ നിലപാട്. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ പോലും കേരളം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ ഉത്തേജനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യവസായ മേഖലയുടെ ഉത്തേജനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇക്കുറി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ രംഗത്തും സമസ്ത തലത്തിലും സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ബോധ്യമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപ കൂപ്പുകുത്തുന്നുള്ള കാര്യം പോലും ധനമന്ത്രി ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കണോമിക് സർവേ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു വാചകമെങ്കിലും അവർ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതായത് വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവീര്യം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റാ സെന്ററുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് 2047 വരെ നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ബജറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ മറൈൻ എക്സ്പോർട്ടിനും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ മറൈൻ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്ത മത്സ്യത്തിന്റെ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചേരുവകളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 1% നിന്ന് 3% ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സമസ്ത തലങ്ങളിലും കേരളത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമായിട്ട് പോലും നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറെ കാലമായിട്ട് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു പ്രിന്റും ഇല്ല. അതായത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെയല്ലേ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ പദ്ധതികളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം. അതെ, ആമ. നമുക്കിനി ആമ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ആമയുടെ മോഡിലാണ്. അതായത് കേരളം ആമയെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ഞെരിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. നിരാശാജനകമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. കേരളം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ധനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അതിവേഗ റെയിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല ഏകദേശം 29ഓളം ആവശ്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ആകെ ലഭിച്ചത് ധാതു ഖനന ഇടനാഴി, ഒപ്പം തന്നെ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതി എന്നിവ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഈ ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ശ്രീ എൻ നീതി തുടരുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ സാർ, ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തതയില്ല, ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശും പറയുന്നത് ഈ 1 മണിക്കൂർ 26 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലുടനീളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര രൂപ മാറ്റിവെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ഈ 2047 വികസിത ഭാരതം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ല, എന്നിരുന്നാൽ പോലും സകല മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണോ ഈ ബജറ്റ്? അത് പിന്നെ മിസ്റ്റർ ബ്രിട്ടാസും അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ പറയാറുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ, അതിൽ പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്രമാത്രം രൂപ മാറ്റിവെക്കും, അതേപോലെ തന്നെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി, റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റും പല മേഖല, എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ എത്ര രൂപ മാറ്റിവെക്കും, അതിൻ്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശകലനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ലേ വിഹിതം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമോ ബഡ്ജറ്റിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടില്ല ഉള്ളത് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഹെൽത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട്
ഓരോന്നിനും എത്ര ചെലവഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 2026-27 ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വികസന പരിപാടികൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഫുഡ് സബ്സിഡിയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡിയെ പറ്റിയോ മറ്റ് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന അതിവിടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ക്രോപ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് തുക ഈടാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ചില ക്രോപ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കശുവണ്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കാർഡമത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പെരിഫറലായിട്ട് പറയുന്നതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം ബഡ്ജറ്റിൽ പറയുവാൻ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അനുബന്ധ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വിവാദമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 2026-27 എത്ര രൂപ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം എത്രയാണ്, കേരളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു കാര്യം മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, ഖാദി വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഒരു വിഹിതം മാറ്റിവെക്കും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിവാദമായ PM-3 പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ PM-3 പദ്ധതിയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷന് തുടർച്ച എന്തായിരിക്കും, അതിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിച്ച ഒന്നായിരുന്നു MSMEയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് MSMEയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി വ്യക്തമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, അതുവഴി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ എത്രയാണ്, ഉൽപ്പാദനം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ രൂപം നൽകുവാൻ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അനുബന്ധ ഫോറത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരുമോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ 16ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു. അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിഹിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 2026 വരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ 41%, അതായത് നമ്മുടെ ഡിവിസിബിൾ പൂൾ എത്രയാണ്, ആ ഡിവിസിബിൾ പൂളിൽ നിന്ന് 41% കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഡിവിസിബിൾ പൂളിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശേഖരിക്കുന്ന സെസ്സും മറ്റ് സർചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് വന്നെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, 2026-27 ഏകദേശം 1.9 ലക്ഷം കോടി രൂപ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഗ്രാൻഡായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള GDPയുടെ അനുപാതം 50% ഉയർത്താനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ കേരളത്തിന് എത്ര അധികം വായ്പ എടുക്കാൻ കഴിയും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ 2026-27 എന്തൊക്കെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ഇവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും പുറത്തു വരുമ്പോൾ കേരളത്തിനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും. ഇനി ഇവിടെ വലിയ ഒരു നിരാശ തോന്നുന്നത്, ഇവിടെ നേരത്തെ എല്ലാവരും പരാമർശിച്ചതുപോലെ റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ദേശീയപാത വികസനത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിന് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ആകെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം ധാതു ഇടനാഴിയിലെ കേരളത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ, നമ്മുടെ ദേശീയ ജലപാത. ഏകദേശം 20 പുതിയ ജലപാത വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള 7 സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിലും കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് കേരളത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ മെച്ചമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും കേരളത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിലും.
ഇപ്പം രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിവേഗ റെയിൽവേയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ റെയിൽവേയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശബരി റെയിൽവേയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റ് റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ വർധനവോ അല്ലെങ്കിൽ 3 പാളങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മലയോര പ്രദേശത്തെ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിലുണ്ടാകുന്നവരുടെ നഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ ഇയർ ആയിട്ട് പോലും 26 അടുത്ത 2 മാസത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആസാം, ബംഗാൾ ഈ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുതാപരമായൊരു സത്യം. അന്നേരം ഒരു ഇലക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ അർത്ഥത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എയിംസിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതിലും കേരളത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല. ആകെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള പരിധി ഉയർത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് എത്രമാത്രം അധികം എടുക്കാൻ കഴിയും, അത് കേരളത്തിൻ്റെ ബാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം. ടൂറിസത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിലെല്ലാം ഇപ്പം ടൂറിസത്തിൻ്റെ സെക്ടറിൽ ആയുർവേദമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അലോപ്പതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ ജലപാതയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായ ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എത്രമാത്രം കേരളത്തിന് കിട്ടും എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ ടെക്സ്ചർ പുറത്തു വന്നെങ്കിലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് നമുക്ക് ആമുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം പൂർണ്ണ രൂപം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല പ്രധാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടിയതുമില്ല. അതാണ് ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. 3ാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ 3ാം ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിന് പൂർണ്ണ നിരാശ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ബജറ്റിൽ കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ച നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എയിംസ്, അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി തുടങ്ങിയ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന 2 പ്രധാന പദ്ധതികളും ഈ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നേതാക്കന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുതായി 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയാണ് രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ കേരളം അതിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. ധാതുമണൽ ഖനന ഇടനാഴിയിൽ കേരളം ഇടം പിടിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം, അതായത് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ നിരാശാജനകമായ ബജറ്റ്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശാജനകമായ ബജറ്റ് എന്നാണ്